kijken. My advice to you is seek professional help. Hello everybody and welcome to Ben je nog aan het kijken, the podcast where we talk to guests about their favorite shows or about their career in television. I am your host Xander and welcome to this special about the late and great Betty White. On December 31st of 2021, we lost Betty at the age of 99, just a couple of weeks before turning 100. Leaving behind an immense legacy in entertainment with a career spanning over 70 years in television, actively earning her the Guinness World Record for the longest TV career for a female entertainer. She got her start in radio in the late 40s and later on made her way to television. She was the first woman to have full creative control in front and behind the camera in a sitcom. She was the first woman to host a talk show and the first woman to win an Emmy for game show hosting. Not only did she win a ton of awards in her career, she was one of the first women nominated for Best Female Performer when the category was invented in 1950. You know her from sitcoms like The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls, Hot in Cleveland. She was in movies like The Proposal and Toy Story 4. She was a guest star on just about anything. She hosted SNL when she was 88 and won an Emmy for it. She hosted game shows and talk shows. She poured her heart and soul into animal welfare, was a great humanitarian, was an outspoken LGBTQ+ advocate, and she actively opposed racial injustice even dating back to the 50s, when she got threatened to get pulled off the air over a black tap dancer appearing on her variety show. She refused, saying, "He stays. Live with it." She was funny, talented, a national treasure, and truly the first lady of television. So I decided, instead of going through her entire career, I would pick out 2 moments and discuss them with a couple of guests. Ben je nog aan het kijken? If you are wondering by this point why I'm doing the intro in English, that's because my first guest is an American writer. I was sitting at my desk thinking about a guest to talk about the Golden Girls when it hit me, who better to talk about the Golden Girls than the guy who wrote the book on the Golden Girls? He is an absolute lover of television, you could even say a TV expert and historian. He has shared his expertise and knowledge in countless publications and TV shows. He wrote a book on Will and Grace, titled Will and Grace, Fabulously Uncensored. His most recent book, All in the Family, the show that changed television, came out just last year, but today he's on the show thanks to his New York bestseller, Golden Girls Forever, which I recommend getting on Amazon. Get it now. Stop the podcast, buy the book, read it, and then come back. Welcome to the podcast, the lovely Jim Colucci. Ben je nog aan het kijken? This is maybe the most generic question of all, Jim, but what is the Golden Girls about for somebody who has never seen the show? The Golden Girls is about 4 women, only 2 of whom are biologically related, mother and daughter, who share a house in Miami and do it partly out of financial necessity, but also because they really view themselves as a family and act as a family unit. And that was groundbreaking for American TV when it debuted in 1985 for several reasons. The fact that there would be a show built around older women at all, and that would still, unfortunately, be groundbreaking today because TV is still ageist and executives are still not looking to put old people on TV. So the idea that there was a show about older women where they were the heroes and protagonists and they weren't just a joke in somebody else's story was groundbreaking. But it was also groundbreaking to treat a group of friends like a surrogate family unit, because that had happened. I mean, we had fallen in love with the gang from the Mary Tyler Moore Show and with other groups of coworkers and viewed them almost like family, where we'd be happy if they'd spend Christmas together rather than with their own biological families. But the idea that these were women who chose to live together in a family unit and really viewed each other in a sisterly way, to the point that when they vowed that if one of them ever got sick and needed medical care, well, that's what mortgages are for. We'll take a mortgage out on the house and we'll all stick with you and make sure you get through it. That's the extent to which they viewed themselves as a family. And where did your fascination with the Golden Girls start? Did you see it in real time as a kid? I did see it in real time as a kid. I was just always a kid fascinated with TV and with sitcoms in particular. I'm fascinated by the way that comedies distill real life into 22-minute chunks.
Yeah. and really try to portray something realistic and yet something fantastical and exaggerated to make it funny at the same time. And that weird mix of taking small chunks of life and adding humor to them and portraying what could be an idealized version of life, that we all wish life worked out that way, that our problems were solved in that little amount of time. So I was always fascinated with sitcoms. And when you're fascinated with sitcoms, you know the names B. Arthur, Betty White, Rue McClanahan, because they had been in some of the great sitcoms of all time. Betty White having been on Mary Tyler Moore's show, and B and Rue having been on Maude, and and Betty having been on Mama's Family, if you like that show. So when I read in the spring of 1985 in my local newspaper's TV section that those three women were going to be in a show together that was about them, I knew that was a big deal, that they got to headline a show, because in some cases they had only been part of an ensemble, like Betty had been part of an ensemble on the Mary Tyler Moore show. To me, it seemed like a super group of comedy, taking all of these people who had been wonderful in other comedies and putting them in one show. Well, this was something I had to keep track of, hope it got on the air, and then watch when it did. And so from September 1985 on, I was watching every week faithfully. Was this show a hit from the start? It was. The show was, The Golden Girls was a hit from the start, which is not always the case. A lot of times comedies take a while to find their audience and also to find their footing in terms of to gel into what the show should be and to find the way the comedy should work and for the actors to find the way their characters are funny. A lot of times the comedies don't really hit and become phenomena until at least the end of their first seasons. In the case of The Golden Girls, there were some growing pains where the actors were finding things about the character and where behind the scenes they went through a few directors. And so the styles of episodes changed a little bit in the beginning, but the audience was there for them from the beginning, which was something that really should have taught network executives in America a lesson, that they had been letting this demographic go fallow for a long time. And here, when you finally do put these experienced, funny women at the center of a show, everybody tunes in. And they did testing at NBC, the network that the show was on, before it aired, expecting that only older women in the test audiences would say, I want to watch that. And instead, everybody in the test audiences was saying, I want to watch that, because there was something for everyone. They were surprised to find that kids intended to watch, because when they saw the pilot episode in that test, and they saw how feisty Sophia was, little tiny Sophia, played by Estelle Getty so wonderfully, they loved that she would talk back to her daughter Dorothy, because to them that was like a little kid getting a chance to talk back to his mother. So everybody saw something in that show that reminded them of themselves, of their experiences in life, of their love of their own grandmothers, that made them want to tune in. And so people did from the very beginning. Yeah, it's funny you say it, because the last 15 to 16 years of my life, I've been getting really into sitcoms and older television, just, to get the knowledge and to experience it. And I had that moment with Frasier. I saw Frasier as a kid and didn't really get it, thinking these are just like older, pretentious guys. Seeing it now, realizing, this is actually really smart, and they're dumb, pretentious guys. Right. And I had the exact same thing with the Golden Girls, thinking, this is an old lady show, and it has that beautiful intro song, and it's all they're friends and they're living together. And then you watch it and you discover, these women are sharp and funny and fast. Like, yes, yeah. The genius of it too is that, among many ways, is that it wasn't written like to be grandmothers sitting in a nursing home in their rocking chairs. They weren't written as old characters who really could barely move or barely walk. That wouldn't have been fun. They were written by, in a lot of cases, very young comedy writers who gave them very snappy, funny things to say, who kept them very active. Those women were going out on dates all the time, and they were involved in charity functions and still working. Dorothy as a substitute teacher, and Blanche at an art museum, and Rose at a TV station. So they were not any less vital than any other member of society, even though they were older. And that was part of the key to the success, because
we might have preconceptions. Oh, it's about old ladies, where we think it's going to be boring because they just sit at home, but they don't. Yeah. Yeah, I think a great example of something like that is also like Betty in Hot in Cleveland. Yes. Because I think I read she was only supposed to do the pilot episode. And she was. Right. And she just stole that episode away from 3 other talented women and remained for the rest of the series. Well, it's funny how history repeats itself, because with the pilot of The Golden Girls, those 3 women whom I named, Bea Arthur, Betty White, and Rue McClanahan, were also experienced at sitcoms. And Estelle Getty, playing Sophia, Dorothy's mother, was not experienced at all in television. She had done theater in New York, and even then just off-Broadway stuff. And she had been a mom and had raised a family, and this was really a new career for her. And so when she was cast in The Golden Girls, which is a long story in itself, she was put up against 3 women who really knew how to do this. And she was really feeling intimidated. And yet, when she appeared in that pilot, the character of Sophia, as played by her, the way she delivered those one-liners, was so incredibly popular that even though Sophia was only intended to be a recurring character, they reconceived it right on the spot and said, no, she's the 4th Golden Girl. She's in the house. She lives there. And so she stole the show. Yeah. And then you cut to Hot in Cleveland decades later, and Betty White playing the older character to 3 women who had done tons of TV, Jane Leeves, Wendy Malick, and Valerie Bertinelli. And the same thing happens. Betty was only supposed to be in the pilot because it was really Betty's choice. She just, at age 88, didn't feel that she wanted to do another full-time series. She didn't want to work that hard. But then she was so amazing in the pilot, and she had such a good time doing it with those 3 women that, of course, she stayed. So it's funny how history repeats itself. Speaking of Betty, how did Betty get involved with the Golden Girls, and how did her character evolve over the years? Well, Betty was a natural choice for the Golden Girls because of the Mary Tyler Moore Show. And Betty always had a reputation of her public persona, which is the one we know today, that she was sweet and nice, but she could really deliver a cutting joke when she needed to, which is an amazing combination for an actor. Because someone who can portray, oh, sweet grandmotherly, and then really get you with a joke is gold for a comedy writer. And in real life, that's who Betty was, in terms of she really was a sweet, wonderful person to deal with. Very considerate, very polite and cordial. And yet you couldn't put one over on Betty White. She was brilliant, and she would also know just what to say to make you laugh or to be cutting when she needed to. So she was really marvelous. Now, when you're casting the Golden Girls, Betty is a natural thought because she was the right age and she had the TV recognition factor from the Mary Tyler Moore Show. But what's interesting is when they were writing the Golden Girls and casting the Golden Girls, they picked Betty to play Blanche, not to play Rose. And that's because Betty had played Sue Ann Nivens on the Mary Tyler Moore Show. And Sue Ann was man-hungry and much more confrontational, but in a passive-aggressive way. She was the happy homemaker on the show. So she was sweet and lovely on the air, but then she was really looking for a man behind the scenes and could really do bitchy repartee with her coworkers, which again is all of Betty's strengths in one character. But that's why she was a natural fit for Blanche on the Golden Girls, because Blanche is all about sexuality and finding men. And they cast Betty as Blanche, and Rue McClanahan was offered the role of Rose, which she was really reluctant to play because she thought it would be harder for her, even though it was something similar to what she had played on Maude when she played Vivian Harmon. And it was only when they went in for rehearsals with the pilot's director, Jay Sandrich, and he suggested that to Rue first, why don't you go down the hall? I know you're playing Rose, but why don't you go down the hall and memorize some of the Blanche lines and then come back and do that for me? And Rue was delighted to do that because she really wanted to be Blanche. Now, I've also heard behind the scenes that Rue and Betty had been working out a deal where they could try to get that swap to happen as well. So many factors were at work where they were trying to swap, but somehow, and largely through Jay Sandrich, the swap was authorized where now Betty would be playing Rose
and Rue would be playing Blanche. And they took those characters in brilliant directions. What Rue always said about Betty playing Rose was that what I say about Betty playing Rose is that I think it's the hardest of the four characters to play. And the reason is, if you watch the Golden Girls, Blanche, Dorothy, and Sophia, when they say things, they know they're being funny. They know they're delivering a joke. When Dorothy's being sarcastic, she knows she's being sarcastic. When Sophia is trying to undercut Dorothy or put her in her place, she knows that's what she's doing. When Blanche is saying something slutty that is funny, she knows that she's saying something slutty. But when Rose says something, it's not meant to be a joke. It's meant to be her being naive. So when Betty delivers a joke, she has to deliver a joke as Rose, where she doesn't seem to know she's delivering a joke and still deliver it the right way. And that's hard to do. As Rue said about her, she found a way that the moment the director would yell action, all of the brilliance and intelligence would drain out of Betty's eyes, and she would just look blank, and she would say her lines, but in a way that reflected the intelligence beneath, because she'd say it the right way to get the laugh. And yet her eyes couldn't reflect that. Her eyes couldn't reflect that she knew she was being funny. And that's very hard to do. Yeah. So Betty found that early on. As I said, each character went through a little bit of a transition in the very beginning as they found their voices. And I think in the first few episodes, you might see Rose being a little bit less naive and a little bit more world-wise than she became a few episodes in. But Rose, throughout the run of the show, was always the voice of honesty and sweetness and naivete. She came from St. Olaf, Minnesota, where apparently everybody is really crazy and pretty stupid, very naive, but also very sweet and honest. And so that was one of the things that I think America fell in love with about Rose, that she was, when Rose was confronted with a situation that was foreign to her, for example, when Dorothy's lesbian best friend took a liking to her and had a crush on her, Rose didn't have experience in that area. And yet her natural goodness prevailed to the point where she didn't freak out and she didn't say anything mean. She just very lovingly and tenderly told the woman she wasn't interested, but I want to be your friend. And that's all that can be expected in that situation, in a loving way. And so that's why we fell in love with Rose, because we knew we could count on her to really just be a loving voice of reason. And what are some of your favorite episodes, or the episodes who really stand out to you? Whenever anyone asks me what my favorite episode is of The Golden Girls, it tends to be the most recent one I've seen, because there are so many great ones that I really can't pick. One of the ones that I sometimes say is there's an episode called Ebb Tide's Revenge. Dorothy, for a long time, has had this off-screen, never seen brother named Phil, who is, in the words of the decade of the 80s, a cross-dresser. And so he likes to dress in women's clothes. And there's in this episode, Ebb Tide's Revenge, he dies off screen. And so Sophia and Dorothy are, of course, grieving for their son and brother. And Phil's widow comes to Miami to see them. And Sophia doesn't like her. And she makes up excuses for why she doesn't like her. But at the end of the episode, after doing all of the cross-dressing jokes that we find funny, we see Phil's poker buddies come to the funeral, and they're all dressed as Italian widows in black veils and long black dresses. And they hint that Phil is wearing a teddy in his casket. And they talk all about the cross-dressing and make all the jokes that we want to hear because they're funny. But at the end, they hit us with some emotion, where Sophia finally acknowledges why she doesn't like Angela, Phil's widow. And it's because she thought that Angela could have stopped Phil from cross-dressing, and it's out of her own guilt that how did I raise a son who's different? And it really gets to some emotion that takes you by surprise after all the laughs. And that shows what great actresses, including Estelle Getty in delivering those lines, what great actresses they were. And so what I love about that episode is it takes on something that's kind of edgy that we're still uneasy about today. When we talk about transgender issues and cross-dressing, we don't know if we're allowed to laugh anymore, and we don't know if it's proper to laugh. But this episode gives you a chance to laugh, and then also to really see the emotion and the underlying pain of that situation, and all in 22 minutes. That's why I'm so impressed. I always believe that every sitcom or every show has always like a season too much. Or yes, many do.
Is that the fact with the Golden Girls also? Do you think it went on too long? I don't think so. And I just recently saw quotes from, I think it was from Betty, where she thought it could have gone on at least a season longer. I saw someone else say it could have gone 3 seasons longer. There are many shows that do overstay their welcome and stay a little too long. And then there are some shows that end a little too early, sometimes because they fear overstaying their welcome. I would say the Mary Tyler Moore Show is an example that I think ended too early. And the Golden Girls, I think, ended too early. Now, in the middle of, if you really become an aficionado of the Golden Girls and you watch the shows, you'll notice that seasons 1 through 4 have a certain kind of tone. And then seasons 5 through 7 are a little different. And that's because behind the scenes, a lot of the writers and the showrunners, as they call them, changed. And seasons 1 through 4 are a little more grounded in reality. And seasons 5 through 7 get a little bit more, I would say, surreal, where the humor gets a little bit more crazy and conceptual. And yet, when I try to pick which era of the show I like better, I go back and forth because there are great episodes in both of those eras. And so by season 7, you can definitely see that the humor has gotten pretty surreal. They're doing episodes about how the moon makes everybody crazy and people act out. It's almost Shakespearean in terms of like being like a little that Moonlight episode is a little Shakespearean. They're looking far afield for some inspiration, and the stories are getting a little crazier. And I think that's one of the reasons why B. Arthur wanted to call it quits and leave the show. She was always afraid of the show going on too long. She herself didn't like making really long-term commitments anyway. So she, in the beginning of the show, had been insulted about how the show portrayed Dorothy in terms of calling her ugly. So there were a lot of reasons why B was looking for a way to leave. But she did perceive, I'm sure, that the show had gotten more surreal and maybe was going to continue in that direction to the point where it wasn't very realistic anymore. I think that could be one criticism you could say. If it did have a season 8, that perhaps season 8 would have overstayed its welcome because it would have gotten really weird. However, when it ended in season 7, it was still such a strong show. It really seems too soon. Yeah, I was going to ask about your opinion on the Golden Palace after. Yeah. Well, Golden Palace, as everyone told me, Betty put it so brilliantly when she said it was like a 3-legged coffee table without B, because those characters balanced each other out so well, those 4 women, that when you lose one, it makes everything seem lopsided. And that's true. And another writer, Mark Cherry, who went on to create Desperate Housewives, put it another brilliant way where he said that if you think about the Golden Girls, one of the reasons it's so popular is it captures this fantasy that don't worry about aging, because when you get older, especially if you're a woman, your husbands may either die or divorce you, but you'll find true love in your friends and you'll become a family unit and you'll live together and take care of each other. There will always be laughs. There will always be cheesecake. There will always be dates. These women go out on dates practically every weekend. So there will always be suitors and you'll still have sex. And when you wake up at 2 a.m. to have the cheesecake, you'll be in full hair and makeup. It'll be a wonderful fantasy. As you get older, everything will be fine. And then all of a sudden, Golden Palace comes around and says, but wait, maybe one of them will get married, move out. The other 3 of you will make a really stupid business move, buy a hotel, have to work like dogs and work yourselves to the bone to clean a hotel on Miami's South Beach, and your lives will be upended. And he said, who had that fantasy? No one. So it ruined the fantasy of the Golden Girls by presenting this second or third act for these women. To me, I think they're both right. And I think Betty really had hit the nail on the head, because without Dorothy, the other characters didn't have someone to be realistic and down to earth. And so sometimes the other characters had to suddenly become that. If you watch Golden Palace, sometimes Blanche is suddenly the realist or the pragmatist, or sometimes it's Rose. They had to alternate who played that voice of reason, and it doesn't really work. The other characters they added, played by wonderful actors, Don Cheadle and Cheech Marin, didn't really have much to do because they didn't really fit yet into the Golden Girls world. And maybe if the show had gone on, it would have gelled a little bit more. So I give that some credit. I always say about Golden Palace that, to me, Golden Palace is like pizza, or Golden Girls is like pizza. You know how even bad pizza is still kind of good? Golden Palace, to me, even though it's bad Golden Girls, it still has its moments. It's still kind of good. There are still some great Rose moments, some great Blanche moments, some great Sophia moments.
They may be few and far between and in an episode that doesn't really otherwise make as much sense, but you still get fleeting moments where you see the old character and love it. And then there's a 2-part episode where Dorothy comes back, where it really feels like the old chemistry is there again. So I would say now that Golden Palace in the States, it's here on Hulu. I don't know if it's available in Europe at this moment. We have it on DVD, and we also can get Hulu if you want. Okay. Yeah. So it's on Hulu now as of this past month. So I would say if you're a Golden Girls fan, check it out. Just keep your expectations lower. It's not going to be Golden Girls, but you'll find a laugh from here to there. Well, I have one final question left, Jim, and that's which Golden Girl are you? I'm going to tell you what every gay man says. I'll tell you what I say. I've been on cruises and I've been at events that are geared for the LGBT audience, because the show always, from moment one, had a big LGBT following. Mm-hmm. And that's for a lot of reasons, including the fact that they viewed themselves as a surrogate family, which is what a lot of gay people find themselves doing in life. And so when you ask any gay man, which Golden Girl are you, he'll say Blanche. And he'll really be Dorothy, but he'll say Blanche because everybody wants. Doesn't everybody want to be Blanche? Everybody wants to be popular and sexy. Yeah. Dorothy is presented as sometimes the stick in the mud and the pragmatist, and she's called ugly sometimes. And I don't think B. Arthur was ugly at all. But I think that I am really Dorothy in terms of I am very detail oriented. I don't like people who are, as we say, bullshitters. I'm very pragmatic. I like to be sarcastic. And I think that, as I said, when you ask gay men, which one are you? And they say Blanche, many more of them are Dorothy, because I think that we all have that in us as well. Well, thank you so much, Jim, for spending this time with me and talking to me about the Golden Girls and Betty White. It's a pleasure. It's a pleasure. I'm so glad, now that we have lost Betty, we have to get her in whatever doses we can. And the Golden Girls is such a great way to celebrate her and remember her, because she was an equal part of probably the best foursome that's ever been on television. Although I Love Lucy's pretty great too. One of the best foursomes that's ever been on television. Mm-hmm. And what's wonderful is that we have these Golden Girls episodes so readily available on many platforms. And so anytime you want to spend time with Betty, there you go, you can have her. And that's really wonderful. I love keeping the word out there to remember her, because she was really amazing. En vanaf hier gaan we gewoon weer door in het Nederlands, want mijn tweede gast in deze special is de enige Belg die nog met Betty White heeft samengewerkt. Hij is de Emmy en Gouden Roos winnende televisiemaker van productiehuis Shelter. Hij is de man achter wat als Safety First, en hoe zal ik het zeggen, met, noemt die gast nu weer? Jelle Verdonkergems. Maar nog belangrijker in dit verhaal, bijna 10 jaar geleden was hij verantwoordelijk samen met Bart Kannaerts en Tom Bates voor het programma Benidorm Bastards. Een format zo succesvol dat het een Amerikaanse versie kreeg met als host Betty White. Ik sprak met hem over het maken van Off-Day Rockers in Amerika met Betty White herzelf. Welkom in de podcast, Tim Van Aelst. Ik denk, als ik het juist heb, zeg hij van de weinige Vlamingen die Betty White ontmoet heeft en ermee gewerkt heeft. Yes. En daar wil ik natuurlijk het absolute hoe, wat, waar, waarom en wie van hebben. Maar ik kan ervan uitgaan dat het begint bij Benidorm Bastards. Ja, absoluut. Anders had ik haar nooit ontmoet, natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Dus dat was geweldig dat zij, toen ik het nieuws kreeg dat zij mee aan boord ging stappen om een host te zijn, was dat mijn eerste reactie van het is de max om haar te ontmoeten, om daarmee te mogen werken. En mijn tweede reactie was wel, fucking hell, die is al kei oud. Hoe gaan we dat doen? Hoe gaat die reageren? Is die nog wel bij de pinkje? Enzovoort zo verder. En dan heb ik haar de eerste keer ontmoet en dat was direct, dat was wel direct heel plezant. Dus moet ik wel zeggen, ze had heel veel respect. Ze had heel veel vragen. Wat toch niet redelijk atypisch voor de Amerikaanse bende was daar. Want de meesten hadden wel een idee over hoe dat ze het gingen doen. En die keken naar mij van, wat kom je eigenlijk doen? En dat was echt wel vanuit de distributie dat ze eigenlijk mij naar voren schoven om dat daar mee op te starten, omdat die wel wisten wat ik deed.
En die Amerikanen zelf, die hadden niet zoveel zin in. Die hadden vooral hun eigen ideeën. Want het beste dat ik er heb meegemaakt, de eerste keer kwam ik op een bureau daar binnen en ik moest me aanmelden aan de balie. En ik zag daar die mens, dus de receptionist, zag ik onze sketchjes overtypen op een blad. Hè. Dus echt in een Word-document was die sketchjes aan het uittypen. En ik, wat zijn jij aan het doen? En die, ja, ik ben al die sketchjes aan het uittypen. En ik echt, maar wij hebben scripts, hè. En dat was zo gek om te ervaren dat die echt dachten dat wij gewoon wat oude mensen op straat gooiden en dat daar dan wel gags uit voortkwamen. Dat was echt heel raar. En dat was het begin van de miserie wel, maar tegelijkertijd vertelt dat ook wel iets over de Amerikaanse manier. Die zijn wel zo eloquent, onwaarschijnlijk. En dat hebben we ook wel mogen merken op de castings die dat we dan samen, dus met Betty White deden. Daar kwamen allerlei figuren. Dat was fantastisch. Dat was echt om duimen en vingers van af te likken. Voordat we daar dieper op ingaan, mag ik even een stap terugzetten en ervan uitgaan dat de keuze voor een host voor hun versie iets van hen zelf kwam, want bij ons had het geen host, denk ik. Nee, dat heeft geen host en heel bewust. Wij wilden een soort andere candid camera brengen. Dat was meer vanuit mijn trigger-happy ervaring. Dat we niet meer wilden met een host werken en laat staan een studio. En zeker ook niet met daar staat de camera en nu heeft u toch keihard liggen. Wat ging er allemaal bij u om toen we u liggen hadden? Dus dat wilden we allemaal vermijden. En het was huge in Amerika dat NBC daarin mee wilde stappen om dat zonder studio te doen. Ja. Dus dat was al een eerste overwinning. Want je wilt natuurlijk bij NBC zitten en niet bij een cable TV, omdat dan natuurlijk de budgetten veel groter zijn en de kijkers veel we hadden onze eerste aflevering van Bilingual Bastards in Amerika, wat daar Off the Rockers heette, had 12 miljoen kijkers. Dat is wel eens iets, hè. Dus dat is anders dan dat je hier gewend bent. Maar dat zij dus gewoon geen aankondigingen zouden doen van wat er nu te zien is, gelijk dat nog altijd America's Funniest Home Video's nog altijd op tv loopt in Amerika. En dat is nog altijd een soort bruggetje naar wat we te zien krijgen. Ja. Gruwelijk is dat. Dat vonden zij een enorme toegeving dat Betty White dat eigenlijk niet moest doen, dat die op locatie mocht zijn en dat die eigenlijk wat moppetjes mocht doen. En niet over de upcoming sketchjes moest babbelen. Dat was al revolutionair. Maar een host had het sowieso nodig. Nu, achteraf gezien vind ik dat ook wel was ik wel heel blij, want ik denk dat Betty White wel een absolute trekker geweest is voor die reeks. Waardoor dat er ook een tweede reeks is gekomen en zo verder. Wat dat dan ook duidelijk was, van in het begin, ik dacht, oh my god, gaan we die in een rolstoel zetten of whatever. Die was niet meer zo goed te been. Ja. Wij hadden dat zelf met inmiddels heen gegaan Irene Vervliet ook gedaan. Van ja, Irene kan niet meer stappen. We zetten ze in een rolstoel en iemand rijdt die voor, maar die heeft zo'n fantastisch uiterlijk en die moet erbij zijn. Dus ik had wat gehoopt dat Betty ook wel mee echt mensen ging liggen hebben, maar dat was in haar schema gewoonweg niet te doen. Dus die Golden Girl, die was nog echt constant aan het werk. Die speelde nog in 2 sitcoms, denk ik, toen dat ze met ons in zee ging. Ja, ik denk... we spreken hier over wat? Een dikke 10 jaar geleden of zo? Ja, 2011. Ja, dus dan was die 90. Ik denk dat die net 90 was rond die periode. Ja, want ik heb haar een 90ste verjaardag nog mogen meemaken, wat fantastisch was met alle sterren van Amerika. Zelfs met een boodschap van Barack Obama toen. En wie was er allemaal? George Clooney. Heel de bende was daar. Dus dat was echt wel heel veel respect. Tina Fey, de Amy Poehler. Dus alle comediennes van de States waren daar allemaal voor haar 90ste verjaardag te vieren. Die toen live op NBC werd uitgezonden. En dus ja, het was nu de bedoeling om op 17 januari hetzelfde te doen. Ja. En dan, op oudjaar is ze ineens vertrokken. Ja,
Zoals ik het dan snap, is dat is of de Rockers dan gemaakt als een ding van hey, dit heeft een host nodig en ze zijn gaan zoeken naar een host. Of hebben ze vrij dat Betty White eraan vastgehangen? Het is andersom gegaan. Het is eigenlijk is het Amerikaans bedrijf zo slim geweest om eerst Betty White aan het programma te knopen en dan naar NBC te gaan. Dus Betty is rechtstreeks verantwoordelijk voor de deal in Amerika. En zij zal er ook wel een schone som geld aan verdiend hebben, want zij is ook executive producer, zoals dat daar vaak gaat. Dus de sterren zijn daar allemaal executive producer, gewoon door hun naam aan iets te koppelen, niet omdat ze daar hard werken. Maar bon, het heeft het zeker geholpen te verkopen. En daar konden wij alleen maar blij om zijn. Hè? Ja, ik denk ook, wat ook in het voordeel spreekt van Benidorm Bastards, en ik denk dat dat misschien een beetje in de vertaling inderdaad kan kwijtgeraken, is dat het is nooit een programma geweest waar de bejaarden eigenlijk te kakken werden gezet. Dus zij waren altijd de held van het verhaal op een of andere manier. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een deel het appeal zou geweest zijn. Zeker, Betty is daar zelfs voor die prestatie genomineerd voor een Emmy, hè? Omdat zij altijd wel op de juiste manier een joke kon punchen. Ja. En omdat dat is zo'n icoon, daar is zoveel respect voor. Dat is bijna niet te vergelijken. Die heeft zoveel gedaan en die was ook altijd scherp. Ik denk, dat was zo tijdens die castings zat ik naast Betty en even nog 10 andere executives, want in Amerika zijn ze altijd met heel veel voor één mening. Dat was dan in de Sheraton in Hollywood. Echt zo'n heel chique locatie ook allemaal. Terwijl zij echt heel een eenvoudige persoon was. Heel down to earth, heel, heel rustig. En dan kwamen er allemaal mensen casten. En dan zei er zo iemand die, oké, dank u wel. Hè, ja, dus die mocht vertrekken. En dan die wou dat toch even laten weten. Ja, ik heb in 83 heb ik nog met u daar en daar gespeeld. En dat was echt zo ene zin van in 83 in een bepaalde reeks. En die Betty keek zo en je hoorde zo wat gegniffel van mensen van how the fuck kan die dat nu nog weten? Ja. En die Betty die keek zo naar die persoon en die zei zo heel vriendelijk, well, you never write, you never call. Dat vond ik wel van, wat een snelheid dat hij toch had. Ja. En dat was een 90, hè? Ja, absoluut. En op die manier die andere persoon in waarde laten met een moppetje. Die mensen moesten natuurlijk zelf ook hard om lachen. En voilà, het was gepasseerd. En dat is iets anders dan... Ja, dat is zo nooit uit de hoogte. Nee. Ja, je merkt ook wel dat ze op een bepaald moment ook die juiste move heeft gedaan van zo... Oké, ik ben nu het bommakken van de Amerikaanse showbiz even omarmd, maar ook laten merken dat ze niet vies was of niet gechoqueerd was, bij gebrek aan beter woord, van zo die nieuwe generatie van humor. Ja. Weet je, dat als ik haar terug zie opduiken in talkshows of als in die generatie van films en het onderwerp gaat richting iets pikanter, dat die altijd toch wel dat ding deed van weet je, dat de zaal eigenlijk wat ongemakkelijk in haar plaats wordt op een of andere manier. Ja, absoluut. Die trok zich geen lor aan van de Amerikaanse preutsheid of zo. Hè. Integendeel, hè. Zij choqueerden altijd mensen. Dus in die zin klopt dat ook zo hard bij Benidorm Bastards. Want ik vond trouwens After Rockers een hele goede titel. Hè, want dat betekent, ik weet niet of je dat weet. Zo zot als een achterdeur. Ja, zo zot als een achterdeur. Maar ook tegelijkertijd, ik sta uit mijn rolstoel. Hè. Ja. Dus ik ga iets doen. Dus ik vond dat wel een hele goede titel die wel keihard paste bij haar. Zo. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar heb je veel voor haar moeten schrijven? Of zat er heel veel improvisatie van haar tussen? Want dat is eigenlijk wel heel rap. Dat is de twee wel. Waar dat zij ongelooflijk straf in was, is teksten memoriseren. Mm-hmm. Dus er werden heel veel jokes geschreven en die kon die bonk allemaal achter elkaar doen. Die was 90 jaar en wij deden een draaidag van
Ik denk wel 10 uur. Ja. Ja, ik zou niet weten aan wie dat ik dat hier zou durven vragen. Dat is vrij absurd. Ze kon heel goed memoriseren en ze kon er altijd wel iets of wat bij leggen. Dus ik vind het echt heel, heel erg jammer dat we haar niet in een rolstoel hebben kunnen steken en op straat gooien, want dat had wel wat gegeven, los van het feit dat ze natuurlijk allicht heel veel zal herkend geweest zijn. Hoewel dat ik dat betwijfel bij de jeugd, want zij is toch vooral iemand die lang meegaat enzovoort en op het einde natuurlijk niet meer zoveel deed. Hè. Dus het is niet omdat je in 2 sitcoms speelt in Amerika en die cable tv... dus een 300 miljoen Amerikanen, dat wel gelukt, denk ik. Ik denk gewoon in haar geval, weet je, de laatste keer dat hij in iets zat dat en primetime was en ook belachelijk veel werd uitzenden, was de Golden Girls als sitcom. Ja. Maar ik denk voor deze generatie van jeugd, weet je, ze zit wel echt in alles. Noem een sitcom en ze heeft zeker al een gastrolaflevering gedaan. Ja. Maar dat is net niet genoeg om bij te blijven, denk ik. Nee, misschien niet. Maar het is niet toevallig dat ze in al die sitcoms zit, want ze heeft een ongelooflijke comedy timing. En dat is iets waar je toch heel moeilijk kunt leren. Ja. En je hebt die timing, je hebt die... Noemen ze dat vis comica, hè? Dus die fonkel in je ogen, die dat... Bij ons ook, Gaston Bergmans heb ik wel ook eenmaal op het einde van zijn carrière mogen ontmoeten, omdat we toen het idee hadden van wat als featuring Gaston Bergmans. Ja. En dat was... Juist, ik herinner me dat verhaal. Ja, en dan... Die ging meedoen en dan kort daarna is hij gestorven. En dan hebben we de 3e reeks effectief zonder hem geschreven. Maar het is door hem eigenlijk dat er een 3e reeks is gekomen. Want hij had ons via gecontacteerd om te zeggen, ik wil meedoen. Ja. En dat vonden wij zo'n coole uitdaging van, alright, als we daarvoor sketchjes mogen schrijven, heel graag. En die had dat ook zo, die fonkel. Dus er kwam een hele oude man aan tafel. En die babbelen dan, als het zo wat serieuzer is, dan zie je dat oud is. En dan ineens moeten die een mop vertellen en dan fonk. Ja. Dan komt daar dat jeugdig gezichtje op tevoorschijn. En dat heeft Betty White ook keihard. Zo die fonkel in die ogen. En dan zo goed kunnen timen. Ja, er is... want eigenlijk, als mensen echt aan het opletten waren, eigenlijk hadden we die vrouw al een paar jaar niet meer gezien in algemeen in popcultuur. Mm-hmm. Want voor mij was het echt het laatste lange wapenfeit dat ze gedaan had. Ik denk een van de sitcoms dat ze op dat moment aan het draaien was, Hot in Cleveland. Ja, Hot in Cleveland. En dat is ook zo'n rol dat hij verkregen heeft door eigenlijk mee te doen in de piloot, in een klein gastrolletje als de huisbaas. Ja. Heel die aflevering gestolen heeft en daarom tot vaste waarde is benoemd voor 6 of 7 seizoenen, denk ik. Maar die laatste... Hoe komt dat jij er eigenlijk fan van bent? Want dat is een beetje een combinatie van een heleboel dingen, hoor. Eén, dat je gewoon, als je genoeg sitcoms ziet, dat je wel bepaalde gezichten begint te herkennen en denkt van, oké, dat mens is nu al funny geweest in ongeveer alles wat ik al zien passeren heb. Die speelt bijvoorbeeld in That 70's Show speelt hij de grootmoeder van Eric Foreman. Ja. Speelt hij 2 of 3 afleveringen mee en die steelt echt die aflevering. Omdat iedere zin is een one-liner dat hij gewoon binnenkopt met verven. Ja. Ze speelde in een aflevering van Community, een van mijn favoriete reeksen aller tijden, een lerares geschiedenis. Het is allemaal duidelijk. Ze zat in, ik denk, The Proposal met Ryan Reynolds en Sandra Bullock. Er was een bepaalde periode dat Hollywood Betty White had herontdekt. En in één keer zat hij even in alles. Weet je, zo'n korte periode van 3-4 jaar, juist voor haar 90, dat hij in alles zat. En ik denk dat ik dan Hot in Cleveland uitgekeken heb. En ik ben nog altijd bezig aan The Golden Girls, want het is natuurlijk een inhaalbeweging. Het is een beetje een oude sitcom. Ja. Dus ja, weet je, dat is zo een mens dat je hem duurt. Als je die een naam zag staan, dan stond dat al voor een soort van kwaliteitsniveau. Van ja, dat komt wel goed. Ja. Die gaat dat sowieso stelen. En dat is ook het is gelijk dat je zegt, als ik nu bloopers herbekijk van Betty White, dat zijn nooit bloopers als in die verspreekt daar. Dat is meestal zo, die heeft daar iets toegevoegd of er zit een schunnigheid in dat je gewoon niet kunt uitzenden. Maar die doet dat wel, dat publiek gaat daaraan, die breekt echt een zaal af. En dat is
grappig om zo 30-plus acteurs het onderspit te zien delven tegen een vrouw van 93. Ja, dat is wel heel Wat op zich bijzonder. ook weer de opzet is van Benidorm Bastards natuurlijk. Ja, dus het was meant to be. Dat kan niet anders, dat zij dat moest trekken. En ik zeg het, ja, jammer dat we dat niet op straat hebben kunnen zien doen, want het is omdat ze zo ad rem was Mhm. en zo snel dat zij gewoon de beste had geweest. Hè. Ja. Zijn er nog anekdotes, verhalen over haar dat je bijgebleven zijn? Momentjes? Ja, niet zozeer. Ik herinner mij vooral het feit dat dat zo'n zachte, warme, lieve dame was. Die op iedereen wel zo direct een moppetje had te plaatsen. Zo. Dus dat is zo moeilijk om te zeggen, ja... toen kwam ze van een trap en dan denk ik... Dus dat heb ik allemaal niet meegemaakt met haar, maar het was zo een hele tijd ad rem zijn op wie dat daar dan ook voor haar stond. Hè? Want dat maakte echt totaal niet uit. Welke grote celebrity. Dat was gewoon... Ja, dat was zo schattig om... Na die NBC-opname waar zij 90 werd, kwam zij dus van dat podium. Ze werd ook door dansers in de lucht gehoffen enzovoort. Dus dat deed ze allemaal nog. Hè. Ja. En zij kwam van dat podium. De opnames waren gedaan. De camera's gingen uit. En al die celebrities gingen rond haar. Die gingen er allemaal... Die wilden allemaal nog iets van haar vragen, iets vertellen, dingen enzovoort. Dus dat was heel schattig om rond dat klein madameke een aantal toppers uit de business te zien staan en zo hun beurt moeten afwachten. Ik herinner me nog Hugh Jackman, die dan zo echt zo van... Alleen mag ik nu iets zeggen, want ze biedt moet ze naar huis. En dan de Jeff Witjas, die was zo haar manager en toegelaten, die was zo heel beschermend, want die wist... Ze is mooi mannetjes, ik kan ze nu naar huis nemen. En ja, dat duurde ook niet lang. Een kwartiertje na de opzending en wap, ze zat in een taxi en het was weg. Ja. En dan stonden die sterren daar ook zo nog waarom te kijken. Even je beurt afwachten, Wolverine. Het zal wel zijn. Wel, Tim, merci om even met mij uw anekdotes te delen. En ik kan niet ontkennen... ik moet gewoon eerlijk toegeven, een beetje jaloers dat je toch weer met een legende gewerkt hebt en een fijn programma kunnen afleveren hebt met haar. Ja, ik denk wel... in de States is het zeker niet mijn favoriete versie of zo, maar ik denk wel, het was een unieke ervaring om dat met haar te mogen doen. En we hebben ook zo de jaren nadien een beetje contact gehouden. Uiteraard niet veel. Ze is altijd druk bezig geweest, maar ik had verdorie graag mee haar op 17 januari haar 100ste gevierd. Het is niet anders, maar... en ze wordt nu is het heel stilletjes. Hè. Ze is zo heel bescheiden... gaat ze gaan? Of is ze gegaan? En ik denk dat we allemaal heel dankbaar kunnen zijn dat zij er was. Hè. Dit was Ben je nog aan het kijken voor deze special. Willen jullie zich even verdiepen in de waanzinnige carrière van Betty White of wil je gewoon wat proevertjes om een beter beeld te krijgen wat voor een ongelooflijk talent ze was? Dan kan ik aanraden, bekijk eens wat afleveringen van The Mary Tyler Moore Show, The Golden Girls of Hot in Cleveland. Je kunt die vinden op YouTube of op diverse streamingdiensten, mits VPN. En ook heel veel ervan zijn beschikbaar op DVD. Allemaal shows die op een bepaalde manier inhoudelijk kunnen afschrikken, maar geloof mij, zeer scherp en grappig geschreven. Kijk naar haar afleveringen in shows waar ze een gastrol speelde. Kijk naar Community op Netflix, aflevering 1 van seizoen 2. Kijk naar al haar afleveringen in That 70 Show, waar ze de grootmoeder speelt van Eric Foreman. Heel grappig en showstelend. Kijk naar The Proposal met Sandra Bullock en Ryan Reynolds. Niks mis mee. Voor de horrorfans, Lake Placid, Betty White in een grote krokodillenfilm? Zeker wel. Of voer gewoon haar naam eens in op YouTube en verdwijn in die konijnenpijp. Geloof mij, tijd gespendeerd met Betty White is geen verloren tijd. En jammer genoeg was het net geen 100 jaar. Ik dank mijn gasten Jim Colucci en Tim Van Aelst. Ik dank jullie om te luisteren. Het nieuwe seizoen van deze podcast start begin maart met eerste gast Average Rob over The Boys. Topreeks, topgast. Word lid van onze Patreon en aarzel niet om iets te droppen op Facebook, Instagram, Twitter of onze Discord als je genoten hebt en de show wilt delen met uw volgers. Ik was zeer graag Xander de Rijke. Jullie horen mij in het derde seizoen weer terug en dan ben je weer iets anders in Ben je nog aan het kijken. Ben je nog aan het kijken? Met Xander de Rijke.